Pardon the interruption, meine liebe Freund. The episode will start in 1 minute, more or less. Nu, you love the big book of 15-minute Yiddish, more or less, so much that we had to come back with another season and a brand new book. This time, your 15-minute Yiddish Freund have written 15 original short stories just for Yiddish learners like you. We call it 15-minute Yiddish Meiselech, more or less, and you can only get it here. Go ahead, take a minute and write that down. National Yiddish Theatre Folksbiene needs your help to keep producing the free online programming that you have come to know and love. To show our appreciation for your tax-deductible support, we want to thank you with the following gifts. For donations of $54 and up, you'll get a digital version of the new book 15-Minute Yiddish Meiselech with all 15 stories from Season 5. The book includes a glossary of all the words from all 5 seasons, English to Yiddish, Yiddish to English, and the whole book is both in Yiddish letters and transliteration. All that, plus more 15-second funnies. For donations of $90 and up, you'll get the digital version of both 15-Minute Yiddish Meiselech and the big book of 15-Minute Yiddish. For donations of $180 and up, you'll get a print edition of 15-Minute Yiddish Meiselech autographed by all of us, as well as the digital version. And for donations of $300 and up, you'll get both books autographed along with the digital versions. Better than a tote bag, no? Murray, darling, vergesst nicht zu sagen, wir seien sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Wir seien sehr, sehr, sehr dankbar für eure Breitherzigkeit. Gut? Ausgezeichnet, darling. Mua. Nun, weiter. Shalom Aleichem, meine liebe Freund. Ich heiße Motl Didner und das ist 15-Minute Yiddish Meiselech. Mehr weniger. Eine Präsentation von dem National Yiddish Theatre Folksbiene. Die Studenten haben schon graduiert und sie haben geschaffen einen Lehenkreis. Jede Woche wollen wir lehen in der Meise und lernen sich neue Wörter. Und ihr seid eingeladen mitzulehnen. Wer wird lehnen heint? Lass mich schon chappen den Namen. Chap, darling. Wayne, kaum was ich kann warten zu hören dein Meise. Kaum means barely or hardly. Du darfst nicht warten. Ich bin schon bereit zu lehnen. Ausgezeichnet. Just a quick reminder that if you missed any of our past episodes, deige nicht. You can view them all online at nytf.org. Und jetzt wollen wir hören Waynes Meisele zweimal. Das erste Mal könnt ihr oder mitlehnen oder bloß zuhören sich zu. Wir wollen reden wegen die neuen Wörter. Und danach lehnen noch einmal. Wayne? Der Schachhauptmeister hat gehabt einen guten Massematten. Es seien voran im Park 11 stehende Schachtischen. Der Hauptmeister hat gehalten einem für sich allein und hat gemacht einen Zeitplan für die anderen 10. Hat gewollt, als alle sollen meinen, als der Zeitplan ist gewesen joischedig. Aber alle haben gewusst, als seine beliebsten Talmiden haben gehabt mehr Zeit bei den Tischen. Der Hauptmeister hat geführt die Schachtischen wie ein Melech und keiner hat ihm nicht rausgerufen, bis man hat ja. Der Massematten ist gegangen so. Die Schachmeisters seien gesessen bei den Schachtischen mit die Schachfiguren schon gestellt auf der Schachbrett und mit der Schachsäger. Und sie haben gewartet auf die Menschen, was haben sich gewollt lernen in Spielen Schach oder zu verbessern ihre Fähigkeiten
oder ältere Menschen, was haben bloß gewollt haben, mit wem zu spielen, oder einmal Tacke zu rennen. Und die Menschen haben die meistens der Farbe bezahlt. Was mehr man zahlt, als länger haben die Schachmeisters gespielt, ehe sie wollten gewonnen und als mehr wollten sie die Spielers gelernt. Le Moschel, für $5 wollte der Meister gewonnen in 7 Minuten und gegeben Aces wegen 2-3 machen. Für $10 15 Minuten mit Aces wegen 3-4 machen. Für $20 eine halbe Show oder so weiter. Und das ist als Gewinn mehr weniger legal, weil das Geld ist nicht kein Wett. Und es ist nicht Gewinn kein Obzoll. Es ist Gewinn wie eine Tonne. Man hat nicht gedacht bezahlen, aber wenn Emetzer bezahlt nicht, wollte keiner nicht gespielt Schach mit ihm kein zweites Mal. Der Hauptmeister hat gehalten an euch für solche Menschen. Und die Schachmeisters haben gedacht, geben ein Teil von dem Geld als Matrone zu dem Hauptmeister, ob sie wollten gewollt bleiben auf die Zeitpläne. Also ist es gegangen, Tag nach Tag, Woche nach Woche, Chodesh nach Chodesh und Jahr nach Jahr, bis sie ist angekommen. Zum Ersten hat man sie kaum bemerkt. Noch ein Mensch, was sitzt in dem Park, gucken auf die Schachmeisters und die Spielers. Noch etliche Show hat der Hauptmeister sie gefragt, sie wollt gewollt spielen. Sie hat geantwortet, nicht heit. Er hat gequetscht mit den Achseln und hat nicht getracht weiter wegen dem. Noch ein Zugucker auf der Welt. Bei dem zweiten Tag ist sie gekommen gleich zum Schachtisch, wo es hat gespielt der Beste von den Meisters, auch uns dem Hauptmeister versteht sich. Sie hat gelegt ein Fünferl auf der Schachbrett und sie haben gespielt. Aber wenn die 7 Minuten seinen Gewinn vorbei, ist er nicht gewinn der Gewinner, nur sie. Und sie ist bald weg, ohne ein Wort. Die Meise ist gegangen auf Räder zwischen die Meisters und die Spielers. Mit einem Tag später ist sie zurückgekommen. Mit ihr eigenen Tisch, 2 Bänkler, ein Schachbrett, Schachfiguren und ein Schachsäger. Der Hauptmeister hat sie gefragt, was tut ihr? Sie hat geantwortet, ich will euch spielen in Schach. Er hat ihr gesagt, ob ihr wollt da sein als Schachmeister, darft ihr gehen durch mir. Und sie hat gesagt, das ist ein Freiland. Und er hat gesagt, wollen wir sehen. Und er ist weggegangen und zurückgekommen mit der Poliziant. Der Poliziant hat ihr gesagt, als man kann nur spielen Schach bei den Schachtischen. Man tut nicht bringen kein eigener Tisch und Bänkler da in dem Schachort, nur bei dem Picknickort auf der anderen Seite von dem Park. Und sie hat eingepackt ihre Sachen und ist weg. Aber mit einem Tag später ist sie zurückgekommen und ist gegangen gleich zu dem Hauptmeister und ihm gesagt, ein Match, ein Matt. Der, was wird sein der Gewinner, wird sein der Hauptmeister. Und der, was wird werden, wird gehen, wo der weiße Pfeffer wächst. Er hat geantwortet mit dem Gelächter von oben herab und gesagt, ich bin schon der Hauptmeister. Was darf ich sich euch aufweisen? Und mit dem hat sie herausgenommen 10 Fünferlech und sie gelegt auf jeder Schachbrett. Und 10 Mal hat sie gesagt, matt in weniger von ein Show. Jetzt, wenn der Hauptmeister wollte mit ihr nicht gespielt, wollte er sicher nicht gehabt der Eretz von den Meisters. Er hat dauernd geguckt, wie sie hat gespielt mit den Meisters. Und er hat erwartet bemerkt, wie sie hat gespielt 10 Matchen
mit 10 verschiedene Strategies. Innerlich hat gehabt ein Gefühl, als sein guter Massematen wird bald kommen zur Sof. Aber äußerlich ist gewesen sicher und ruhig. Hat sie gegeben die Brehre, schwarz oder weiß, und sie seien gesessen. Das ist Tage nicht gewesen am Match von 7 Minuten. Es hat gedauert höher von 2 Stunden. Weiße Pionen und schwarze Pionen seien gehabt geworden und gesessen in die Füße zusammen mit Rochen, Laffers und Springers. Mit Einmach hat es ausgesehen, wie hat sie im Boot. Und mit Einmach später ist es verkehrt. Und mit dem letzten Mach ist Melech Tage gefallen. Ausgezeichnet, sehr gute Meisterwein und mit der Sache neue Wörter. Der Massematen means commerce or a business transaction, but it's also used in underworld slang to mean a caper or a scheme. Here, its use implies that His business ain't exactly on the up and up? Exactly. Interestingly, a lot of Ganovim Sprach, or underworld slang, is made up of Lashon Kodesh words that are not commonly used in everyday Yiddish. I'm sure that halten has come up before in passing, but it's never made it into the official vocabulary list. It means to hold or to keep. This is a regular verb in the present tense as well as the past. Haben, gehalten. Der Zeitplan is a schedule. Die Zeitpläne in the plural. Der Yosher means fairness or justice. Yosherdik turns it into an adjective or an adverb. A Reusrufen is a regular verb with a separable prefix meaning to challenge, literally to call out. It is an irregular verb in the past tense as the Gimel Ayin prefix goes after the separable prefix. Haben a Reusgerufen. Die Schachfigur is a chess piece, die Schachfiguren in the plural. Die Schachbrett is a chessboard, plural, die Schachbretter. Der Schachsäger is a chess clock, die Schachsägers in the plural. And next up we have a verb that is the stem of other verbs with separable prefixes, which we have learned, but it never came up on its own. But now we'll make it officially a verb time verb. Oh, yeah, it's verb time. Stellen means to put or to place. In this case, to set the chessboard with the pieces. This is a regular verb in the present tense. Let's take a look. Ich stell. Du stellst. Sie, es stellt. Wir stellen. Ihr stellt. Sie stellen. Alle zusammen. Ich Stell. Du stellst. Sie, es stellt. Wir stellen. Ihr stellt. Sie stellen. Sehr, sehr gut. Stellen is also a regular verb in the past tense, and it pairs with the helper verb haben. Haben gestellt. Der Mach is a motion or a gesture. In this case it means a move in a game. Plural, die machen. Gewinnen is a regular verb meaning to win. We'll call this one semi-regular in the past tense as there's no need to add a second GE or Gimel Ayin prefix. And there is a vowel shift. Ich hab gewonnen. Oh. Yasha koyach, darling. Dank, Sophia. Legal means what it sounds like. Der Wett is a bet. Die Wetten in the plural. Der Opzoll is a fee. It can also mean dues. Plural, die Opzollen. Quetsche mit die Achseln is a very Yiddish expression. You already know the words, but when you put it together, it means to shrug your shoulders. Hey Motl, Yo, Murray? was haben die Jiden kurze Hälse? Favos. Ha?
Oi, Murray. Nu, weiter. Der Zugucker is an observer or a spectator. Die Zuguckers in the plural. A chutz means except or other than. A finfrel is a $5 bill. This is where the American slang term fin comes from. You hear it in old-timey, gritty tales of New York City. Indeed. Tornisht or tornit is a verb meaning may not or not allowed to. Note that torn is the part of the verb that gets conjugated. This is one of those verbs that does not get a tes or a t ending in the third person singular. Sie tornisht. Also note that this verb is only used in the negative. If you want to express something that one may do, then we would use the verb megen, which we have already learned. In the past tense, this pairs with the helper verb haben. Haben nicht getort. Eigen is an adverb or an adjective meaning one's own. Note that when it does not get an ending, as in when it's used as an adverb, there is no e or ayin between the gimel and nun, or g and n. However, when we get an adjective ending, such as eigene, eigener, or eigenem, we do need to insert that ayin. Einpacken is a regular verb with a separable prefix meaning to pack up. This is an irregular verb in the past tense. The gimel ayin goes after the separable prefix. Haben eingepackt. Der Match means what it sounds like, a match, as in a game. Die Matchen in the plural. Mat is a term used in chess. It means checkmate. Onweren is a verb meaning to lose, as in a competition. This is a regular verb with a separable prefix, and it's irregular in the past tense. The gimel ayin goes after the separable prefix. Ich hab ongeworen. Oi, nebbich, darling. Gar nicht. Amol gewinnt man, amol wird man on. Nu, wo der weiße Pfeffer wächst, literally where the white pepper grows, means somewhere far, far away. Or in this case, go take a hike. Von oben herab means condescending, as if you're high up looking down. Aufweisen is a regular verb with a separable prefix, which means to prove. Again, in the past tense, the gimel ayin goes after the separable prefix, and there is a vowel shift. Haben aufgewiesen. Die Strategie means what it sounds like. Die Strategies in the plural. Innerlich means interior. Äußerlich means exterior. Die Rad is a wheel, die Räder in the plural, and the expression gehen auf Räder, literally going on wheels, means a piece of news or gossip that spreads quickly. And now for some chess terms. Der Pion is a pawn, die Pionen in the plural. Der Roch is a rook, plural, die Rochen. A rook is also referred to as a castle. Der Lafer is a bishop, die Lafers in the plural. And der Springer is a knight, plural, die Springers. Note that with these last two, they only refer to the chess pieces. We call them bishops and knights in English, but in other languages they're thought of differently. These names come from German and mean runners and jumpers, based on the way that they move. Actual knights and bishops have different names in Yiddish. And you already know the names for the king and the queen. Haben in bod, literally to have someone in the bath, means that you've got them in a vulnerable position. In English we would say to have someone on the ropes, which comes from boxing. And last but not least, verkehrt means the opposite. The opposite of having someone on the ropes? The opposite of anything. Huh? Verkehrt means opposite, or the other way around. The other way around? You mean opposite means verkehrt? Exactly. Oh. Let's listen to Wayne's story again, this time with an English translation. If you need more time to read, you can pause the video at any time. Der Schachhauptmeister hat gehad a guten Masse Batten. Es seien voran im Park 11 stehende Schachtischen. Der Hauptmeister hat gehalten einem für sich allein und hat gemacht a Zeitplan für die andere 10. Hat gewollt
als alle sollen meinen, als der Zeitplan ist gewesen joischedig. Aber alle haben gewusst, als seine beliebste Talmidim haben gehabt mehr Zeit bei den Tischen. Der Hauptmeister hat geführt die Schachtischen wie ein Melech und keiner hat ihm nicht rausgerufen, bis man hat ja. Der Massematten ist gegangen so. Die Schachmeisters seien gesessen bei den Schachtischen mit die Schachfiguren schon gestellt auf der Schachbrett und mit der Schachsäger. Und sie haben gewartet auf die Menschen, was haben sich gewollt lernen in Spielen Schach oder zu verbessern ihre Fähigkeiten oder ältere Menschen, was haben bloß gewollt haben, mit wem zu spielen oder einmal Tage zu rennen. Und die Menschen haben die meistens der Farbe bezahlt. Was mehr man zahlt, als länger haben die Schachmeisters gespielt, ehe sie wollten gewonnen und als mehr wollten sie die Spielers gelernt. Le Moschel, für $5 wollte der Meister gewonnen in 7 Minuten und gegeben Einzes wegen 2-3 machen. Für $10 15 Minuten mit Einzes wegen 3-4 machen. Für $20 eine halbe Show oder so weiter. Und das ist als gewesen mehr weniger legal, weil das Geld ist nicht kein Wett. Und es ist nicht gewesen kein Abzoll. Es ist gewesen wie eine Tonne. Man hat nicht gedacht bezahlen, aber wenn Emetzer bezahlt nicht, wollte keiner nicht gespielt Schach mit ihm kein zweites Mal. Der Hauptmeister hat gehalten an euch für solche Menschen. Und die Schachmeisters haben gedacht, geben einen Teil von dem Geld als Matone zu dem Hauptmeister, ob sie wollten gewollt bleiben auf die Zeitpläne. Also ist es gegangen, Tag nach Tag, Woche nach Woche, Chodesh nach Chodesh und Jahr nach Jahr, bis sie ist angekommen. Zum Ersten hat man sie kaum bemerkt. Noch ein Mensch, was sitzt in dem Park, gucken auf die Schachmeisters und die Spielers. Noch etliche Show hat der Hauptmeister sie gefragt, sie gewollt spielen. Sie hat geantwortet, nicht heit. Er hat gequetscht mit den Achseln und hat nicht getracht weiter wegen dem. Noch ein Zugucker auf der Welt. Bei dem zweiten Tag ist sie gekommen gleich zur Schachtisch, wo es hat gespielt der Beste von den Meisters, auch gut dem Hauptmeister versteht sich. Sie hat gelegt ein Fünferl auf der Schachbrett und sie haben gespielt. Aber wenn die 7 Minuten seinen Gewinn vorbei, ist er nicht gewinn der Gewinner, nur sie. Und sie ist bald weg, ohne ein Wort. Die Meise ist gegangen auf Räder zwischen die Meisters und die Spielers. Mit einem Tag später ist sie zurückgekommen, mit ihr eigenen Tisch, 2 Bänkler, ein Schachbrett, Schachfiguren und ein Schachsäger. Der Hauptmeister hat sie gefragt, was tut ihr? Sie hat geantwortet, ich will euch spielen in Schach. Er hat ihr gesagt, ob ihr wollt da sein ein Schachmeister, darft ihr gehen durch mir. Und sie hat gesagt, das ist ein Freiland. Und er hat gesagt, wollen wir sehen. Und er ist weggegangen und zurückgekommen mit der Poliziant. Der Poliziant hat ihr gesagt, als man kann nur spielen Schach bei den Schachtischen. Man tut nicht bringen kein eigener Tisch und Bänkler da in dem Schachort, nur bei dem Picknickort auf der anderen Seite von dem Park. Und sie hat eingepackt ihre Sachen und ist weg. Aber mit einem Tag später ist sie zurückgekommen und ist gegangen gleich zu dem Hauptmeister und ihm gesagt, ein Match, ein Matt. Der, was wird sein der Gewinner, wird sein der Hauptmeister. Und der, was wird anwehren, wird gehen, wo der weiße Pfeffer wächst. Er hat geantwortet,
mit der Gelächter von oben herab und gesagt, ich bin scheu der Hauptmeister, was darf ich sich euch aufweisen? Und mit dem hat sie herausgenommen 10 Fünferlech und sie gelegt auf jeder Schachbrett. Und 10-mal hat sie gesagt, Mat in weniger von ein Schach. Jetzt, wenn der Hauptmeister wollte mit ihr nicht gespielt, wollte er sicher nicht gehabt der Eretz von die Meisters. Er hat dauernd geguckt, wie sie hat gespielt mit die Meisters. Und er hat erwartet bemerkt, wie sie hat gespielt 10 Matchen mit 10 verschiedene Strategien. Innerlich hat er gehabt ein Gefühl, als sein guter Mathematen wird bald kommen zu Sof. Aber äußerlich ist er gewesen sicher und ruhig. Er hat sie gegeben die Brehre, schwarz oder weiß, und sie seien gesessen. Das ist Tage nicht gewesen am Match von 7 Minuten. Es hat gedauert höher von 2 Stunden. Weiße Pionen und schwarze Pionen seien gehabt geworden und gesessen in die Füße zusammen mit Rochen, Laffers und Springers. Mit Einmach hat es ausgesehen, wie er hat sie im Boot. Und mit Einmach später ist es verkehrt. Und mit dem samen letzten Mach ist er Melech Tage gefallen. Yasha koyach Wayne, lo mir im Patschen bravo. A dank euch alle. Kommt zurück in der Woche rum, weil wir noch einmal drehen dem Nomenkapper und lernen zusammen auf 15 Minuten Meißele. Derweil seid gesund alle.